హాయ్ అండి, నేను మీ త్రిపుర. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను సింపుల్ లుక్ ఎలా క్రియేట్ చేశానో చూపించాలనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ముందుగా నేను నిక్స్ కంపెనీ ఏంజల్ ఆయిల్ ప్రైమర్ తీసుకొని మొహానికి అప్లై చేస్తున్నాను. ప్రైమర్ రాయటం వల్ల ఫౌండేషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది స్మూత్గా అప్లై అవుతుంది. ఆ తర్వాత నేను స్పూలీ తీసుకొని నా ఐబ్రోస్ని బ్రష్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత నేను బెనిఫిట్ గూఫ్ ప్రూఫ్ ఐబ్రో పెన్సిల్ తీసుకొని నా బ్రౌస్ని ఫిల్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత నేను మేబ్లిన్ ఇన్స్టెంట్ ఏజ్ రివైండ్ కన్సీలర్ మీడియం షేడ్లో తీసుకొని దాన్ని కళ్ళపైన వేసి బ్లెండ్ చేస్తున్నాను. దీనివల్ల నా ఐ షాడోకి ఒక బేస్ అనేది తయారవుతుంది. ఆ తర్వాత నేను మేకప్ రివల్యూషన్ ప్రో న్యూ న్యూట్రల్స్ ప్యాలెట్ తీసుకున్నాను. దీనిలో నుంచి లైటెస్ట్ షేడ్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకొని నేను దాన్ని కంటి క్రీజ్ పైన అప్లై చేస్తున్నాను. అది బాగా బ్లెండ్ అయిన తర్వాత నేను ఈ పింక్ షేడ్ తీసుకొని బ్లెండ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడున్న పర్పుల్ షేడ్ తీసుకొని కంటికి ఇన్నర్ సైడ్ ఇంకా అవుటర్ సైడ్ అప్లై చేస్తున్నాను. దానివల్ల కంటికి ఒక డెఫినేషన్, ఒక యాంగిల్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను సేమ్ ఐ షాడో ప్యాలెట్ నుంచి ఈ గోల్డ్ షిమ్మర్ తీసుకొని మధ్యలో అప్లై చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత నేను మేబ్లిన్ జెల్ ఐలైనర్ తీసుకొని నా కంటి పైన వేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ వింగ్ ఐలైనర్ చేయట్లేదు, జస్ట్ నార్మల్ బేసిక్ ఐలైనర్ వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నా బేస్ కోసం నేను లోరియల్ infallible pro matte ఫౌండేషన్ 108 షేడ్లో తీసుకొని ఫేస్కి అప్లై చేసి బాగా బ్లెండ్ చేస్తున్నాను. ఫౌండేషన్ బాగా బ్లెండ్ చేసిన తర్వాత LA గర్ల్ ప్రో కన్సీలర్ మీడియం బీచ్ షేడ్లో తీసుకొని కళ్ళ కింద మౌత్ పక్కన అప్లై చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత దీనిని కూడా బాగా బ్లెండ్ చేస్తున్నాను.
ఇప్పుడు ఆ ఫౌండేషన్ కన్సీలర్ అలానే సెట్ చేయడానికి మేబ్లిన్ సెట్టింగ్ పౌడర్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇది మీడియం షేడ్. ఇప్పుడు బ్రాన్జర్ కోసం ది బామ్ బహామా బ్రాన్జర్ యూస్ చేస్తున్నాను. బ్రాన్జర్ వల్ల ఫేస్కి ఒక యాంగిల్ వస్తుంది. బ్లష్ వచ్చేసరికి షుగర్ కాస్మెటిక్స్ మినీ బ్లష్ యూస్ చేస్తున్నాను. హైలైటర్ వచ్చేసరికి మేబ్లిన్ మాస్టర్ క్రోమ్ హైలైటర్ తీసుకొని నా చీక్ బోన్స్ మీద అప్లై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు సేమ్ అదే ప్యాలెట్ తీసుకొని దానిలో పింక్ షేడ్ తీసుకొని కంటి కింద అప్లై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ప్లమ్ కాజల్ తీసుకొని కింద కాటిక పెడుతున్నాను. లిప్స్టిక్ కోసం nykaa masaba కలెక్షన్ కలేయింగ్ మీ సాఫ్ట్లీ షేడ్ తీసుకొని నేను లిప్స్టిక్గా యూస్ చేశాను. ఫైనల్గా నా ఐలాషెస్ని కర్ల్ చేసి మస్కారా అప్లై చేశాను. నేను ఇక్కడ యూస్ చేసిన మస్కారా మేబ్లిన్ లాష్ సెన్సేషన్. ఓకే అండి, ఇది నా ఫైనల్ లుక్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.